Obuwembeefu obungi tusabye kooti ejulirwamu esiima okusaba kwaffe oba okusaba kwa Mabilizi kubanga yakwekolera n'ennaku z'omwezi 11 okuyimiriza ebiragiro byonna ebyava mu musango Justice Sekana gwe yali atuddemu mu kooti enkulu wano eya Uganda etuula wano ku Trade Tower mu musango gwa MTN ogwo ebyo bisheebe. So kooti tugiraze nti Mabilizi yakola buli kimu ekisoboka okusaba kooti eya wansi yebe muddiza eddembe lye ebyokubeera nga yeyagalira mu nsi ye ng'omuntu atalina musango nga bwawakanya ebyo bye bamusibako mpaka nga kooti enkulu emaze okusalawo. So kooti ya wansi eno eya Justice Sekana terina kye yamukolera okumanya yayisibwa bubi nnyo. Kooti erabika ebadde ng'eri mu lukwe lw'okulaba nti Mabilizi akwatibwa kimpayipayi bamutwale ekitalya olwo gavumenti efune empozi emu yokka nti kiwedde kati musalire teri kye musobola kukolawo. Naye tulaze nti mu butuufu singa tabadde Mabilizi n'ensonga teyandibadde y'amaanyi sentensi emyezi 18 ekyayinza okusalibwamu negifuuka emyezi 2 oba n'okukijjawo kyonna. So lwaki asigala ekitalya ate ng'awakanya okumutwalayo ng'awakanya obuwanvu bw'ekibonerezo ekyo ate ng'akyayinza okuwangula. Ndowooza mwabira byaseera Nyanzi bamusa ku kibonerezo ekiwanvu ennyo kooti ejulirwamu n'egamba nti byonna ebyali ku Buganda Road byali bikyamu n'okumusiba kyali mu bukyamu n'okumukwatako okutyobola eddembe lye nga Facebook kyali mu bukyamu. Kati omuntu wa bulijjo ne yeebuuza nti kyekigenda mu maaso wano. So okugyawo okuvumirira ekkooti ennyo ng'abantu balaba example ezitakwatagana nga balaba okusosola obusosoze n'okukwasisa obubi amateeka. Tusabye kooti Mabilizi emwejerere afulume. Tugambye kooti nti ekibonezo tekigenda kuvunda. Ennaku bamusibye bamusalira 5 mwana emyezi 18 n'olunaku lumu terunaggwako. So kooti eyinza okuteeka ekkomo envumbo ku nnaku zino. Ndowooza ku Friday ajja kuba asavinze ennaku mmeka? Nnaku nga 3? Nnaku 3 oba 4. Gavumenti ejja kusigaza ennaku zayo ezisigadde 535 tujje tuziwozeeko nga Mabilizi bwaki nga yekennyini yayogera kubanga yamanyi ensonga ze obulungi ozisengeka obulungi. Kooti tuginnyonnyedde nti ebyo byakwekwasa era kwebuzaabuza kubanga gavumenti sayidi yennyini ekimanyi nti tebaasaba Mabilizi
musango gwa Naggomola bo basaba kooti erabe kyekolawo kwono aganya okuwulira obuwabuzi warning kyeki aganya okuwulira okuwabulwa kwe yaweebwa. So ekibonezo ekivudde mu kugaana okuwulira okuwabulwa situkimanyi mu butuufu. Naffe mu mateeka tugambye kooti nti mutuwe obudde tufumitirize ensonga eyo tulabe ekibonezo kino wawe ekigwa wekiyitibwa. Mabilizi bamusibye mu kikaaki. Omanyi waliyo abasibwa nga babanjiwa ebbanja, waliwo okusiba kooti ng'eyagala ogende oweere okomewo owoze omusango gwo gye bayita civil, oba ojemedde ekiragiro ne bakuteekayo bw'osiima okukikola n'ovaayo. So tugambye nti tujja biwozaako oluvannyuma, naye tulaze nti nno Supreme Court, kooti ey'oku ntikko yawulira omusango gwa Ssebadduka, yo yakolawo ekiri mu bwerufu, yakola charge sheet, yamuwuliranga avunaanibwa omusango gwa Naggomola. Bawulira emisango ebiri, bawulira election petition ye gye yaleeta ne bagimala ne bamuyita ne bamuwa charge sheet ne bamusomera plea n'abyegaana ne bamugamba kale agenda agira atuula ku Jinja Road, bamutwala ku Jinja Road kyetuwakanya mu East African Court, n'amalayo wiiki nga 2 ku Jinja Road ne bamuyita awoze ne bamuwulira empoza ye. Supreme Court, kooti ey'oku ntikko yo yagezaako okulaga nti yali ewulira musango ogwa Naggomola. Justice Sekana n'ekiribwa Kiwanuka beekubira amasimu ne basalawo busazi nti Mabilizi si wakuwulirwa, just mukozese ekiwedde, muwandike buwandisi nti asibiddwa olwo agootaanire mu system. Naye baswadde baswadde kankomaawo, baswadde nnyo okwanika obuziina bwa Justice Sekana. Justice Sekana yetadde mu limelight mu ngeri etabangawo ng'omulamuzi. Simanyi gye yajja empalana ne Mabilizi oba n'abalala, naye rekodi ye kooti yennyini yeeragira era egenda kulaga nti abadde alondamu emisango gya Mabilizi egimu gyayagala okuwulira ng'egirala gyatagala kuwulira, agibikkirira oba agikweka. Okugeza yawulira mangu okusaba kwa gavumenti okusiba Mabilizi, ate nga ne gavumenti yali tennaba kufayiringa mpapula. Mabilizi yasindika balooya wano nga 10 okuddamu kibakuntumye. Bwe bajja wane babuuza nti empaaba esiikudde kibakuntumye eriwa, teyaliiwo. Yalabikako ennaku z'omwezi nga 14. Balooya ba Mabilizi ne basaba ebbanga lya wiiki emu nga oba 2 bakyekenenye bakiddemu omulamuzi akole ensala ennambulukufu. N'ekyokubiri bamusaba nti naye okwemulugunya kuno kuboogerako ng'erinnya lyo lye lirimu, lwaki toguvaamu omulala n'akiwulira? Kubanga wawulira okwemulugunya okwalimu Odoki nti Odoki yatula ebbali n'akikusambira, kati nga bwe bagamba nti bino ebipya gwalimu, lwaki tokifunira mulala n'akiwulira? Ekyo nakyo situfunanga nsala. Obwo tuyita obuziina bwa Justice Sekana. Bingi akyabitwala ng'ebyokuseka, naye gavumenti zikyuka enkya n'eggulo ne tusekayo emiggo n'obuswanyi ne tukuba abalamuzi. E Kenya bakikola, naffe tugenda kukikola
buyino yuno tumuyina. Abalamuzi mwenna abalaba abali eka abato n'abakulu muyigire ku kino. Muyige mwekube mu kifuba mukomye obukyayi n'ennugu muleete obuganzi n'okwagala abakozesa amakooti. Emisango gya Mabilizi gigino gigamba nti Sekana ajja kugiwulira nga Friday nga saa 8. Mabilizi yagireeta wiiki ewedde ya 17. Obudde bwe bumu ne bwe yasaba kooti enkulu emuwulire. Kooti eri bize nnyo esobodde okutuwa olunaku n'okutugamba tukomewo nga ssaawa 5 ku lunaku lwe lumu etuwe ensala. Ye zino azituddiza leero nga bamaze kumusiba lwagambye kati mujje mpulire okusaba kwammwe nti tasibwa. That is your Sekana. Katukomaawo. They are not luggage. Dignity of the courts cannot exist when citizens do not feel that they are treated with dignity. Citizen Mabilizi applied to court, did everything lawful necessary to inform court that he would challenge the decisions made by Justice Sekana. Justice Sekana continued to make even more decisions without granting citizen Mabilizi a right to oppose them. We hope that a different judge of a higher level would be at least more judicious so that this storm in a teacup can be behind us. And Mabilizi can come back here and enjoy these streets and the corridors of court like any citizen. So many citizens have pending cases against them, pending orders against them. They enjoy liberty. Parliamentarians were told to leave parliament. They still sit in parliament because they have court process ongoing. Why are we fetishizing citizen Mabilizi? And why are we fetishizing Chitalia? Those are the questions we put before the court. We distinguished the law and the facts of the matter. The state was being disingenuous by calling this a criminal sentence, yet it is titled arising from Civil Miscellaneous Application number 843 of 2020. We explained to the Court of Appeal that the Supreme Court of Uganda dealt with Supreme Court election petition number 1 of 2020. Sebadduka versus Electoral Commission, candidate Yoweri Museveni, Attorney General, and some other people. Upon dismissing that petition, the Supreme Court issued Sebadduka a charge sheet and conducted a mini criminal session based on a charge of contempt, which he held exists. He was given time, some time, not enough time, not adequate time. Those are some of our complaints before the court in Arusha. But at least they pretended to conduct a criminal proceeding. In Mabilizi's case, the government and Justice Sekana were in no doubt what they were doing. They were conducting a civil execution of something, of an order, of a civil order known as a warning. Now, if this duplicity and crookery cannot be remedied provisionally, as we have requested, we shall continue on our mission to educate Ugandans and inform them that they have the power to dislodge the judges from the seats of the judiciary. The people in Kenya did it. These things the judges are doing, judges like Justice Sekana, are wrong. They are illegal. Please learn the law. They are illegal. For us, we are your martyrs. We are your examples. We are your dutiful servants.
We are in the front line. But we are backing on you. Not to think that we are engaged in some sort of drama, but we are engaged in a serious exercise to expose, combat, and eradicate judicial kurukare, judicial tyranny, judicial elitism. Judges cannot continue to say they are citing power, sourcing it from the common law, when they have been appointed under the Constitution of Uganda. Nowhere does Justice Sekana cite the Constitution. Nowhere is he seen to offer Mabilizi any of the constitutional guarantees, yet he swore to do justice to him and others without fear or favor, even against what he perceives as a grievance. So, what we are engaged in is a service to you. Your duty is to keep your eyes and ears awake and support us. Fundraising continues. Fundraising continues on the well-known numbers. Njakoma on the words. Yes, but it was a resubmission. You ought to have submitted to it. You were talking about that it was easier to have the applicant out while substantive matters are being, while substantive matters are proceeding in this court, and in less himself and his rights get infringed. And what is some of them? So it's a question of language, how I'm putting it perhaps, but that's the gist of what you're saying. And my issue is that is not a matter that can be rightly considered in an interim application. Well, as per its own authorities, and the authorities of this court and Supreme Court. It's like those matters that should be handled in a substantive application. It's about preserving the status quo. Bya bulimba. Jaji agambye tukomosa ameka. There's an application here that is supposed to be heard by Justice Sekana at 2 p.m. on the same day. It asks him to stay the arrest warrant. It was filed on the 17th of February, 2 days after Justice Sekana had what? Had signed that arrest warrant. Now, Justice Sekana was always capable of hearing Mabilizi applications within an hour or within a day. This one, he pushed it so far away so that the police, the army, the intelligence organs would have all the time to marshal all the resources to disturb Mabilizi's peace and liberty. So that by the time Mabilizi's process meant to be heard by a high court, before we go to the court of what? Of appeal, they can claim, as you heard the representative of the Attorney General, it is fait accompli. He's now in Chitalia. He can't be removed until this process is over. Kurukare. This is the face of Kurukare. I hope I simplify. Justice Sekana should have had this application. There's another application before Justice Sekana to set aside that very arrest warrant that he had issued by Mabilizi. An application to set aside. Justice Sekana is a servant of the people. The people have asked him that you have maybe erred, respectfully. He asked on an application to set this aside. He could have had it that day because the Attorney General applied on the 11th. Justice Sekana had on the 10th. By some magic, he had guessed what the Attorney General wants, even before the Attorney General had filed the application. So the Attorney General had called Justice Sekana, and I say this with some evidence,
Justice Semakadde had telephonically issued a notice to show cause, even before this court had received an application from the Attorney General, because the notice to show cause was issued on the 10th of February. When the people appeared, they asked for the application. He chased you away. He chased the journalists out. He chased us, he chased you out, so that he could do crookery. He could do tyranny. He could do fakery. To answer your question, Justice Semakadde should have been judicious. But counsel, is it also in order for a judge to sit in a case where he's being accused of, because they say Mabilizi alleged that That is up to his conscience. That's up to his conscience. Some people were not breastfed enough as children. You understand the rest.